Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So today we're reading from the Srimad Bhagavatam, Canto 6, Chapter 4, text 18 to 23. There's just two very short purports, and 23 has a longer purport, so we'll go to read that. And I'll just read the Sanskrit alone for the first few verses. Yatasa sarja bhutani daksho durit vatsalaha retasa manasa chaiva tanmamai vadhita shrinu. Sukadeva Goswami continued, please hear from me with great attention how Prajapati Daksha, who was very affectionate to his daughters, created different types of living entities through his semina and through his mind. শ্লোক 18 অনুবাদ। সুখদেব গোস্বামী বললেন, দরিদ্র বৎসল প্রজাপতি দক্ষ যেভাবে বীর্য ও মনের দ্বারা প্রজাসমূহ সৃষ্টি করেছিলেন তা আমার কাছে মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করুন। Very short purport. The words Duhitri Vatsalaha indicate that all the prajas were born from Daksha's daughters. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur says that apparently Daksha had no son. খুব ছোট তাৎপর্য। দুহিত্র বৎসল শব্দটি ইঙ্গিত করে যে সমস্ত প্রজা দক্ষের কন্যাদের থেকে উৎপন্ন হয়েছিলেন। শ্রীলা বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন যে তা থেকে বোঝা যায় দক্ষের কোনো পুত্র ছিল না। Manasai Vashrijat Purvam Prajapatir Ima Prajaha Devasura Manushadin Nabhastala Jalokashaha. With his mind, Prajapati Daksha first created all kinds of demigods, demons, human beings, birds, beasts, aquatics, and so on. শ্লোক 19 অনুবাদ। প্রজাপতি দক্ষ তার মনের দ্বারা প্রথমে দেবতা, অসুর, মানুষ, পক্ষী, পশু, জলচর প্রভৃতি প্রজাবর্গ সৃষ্টি করেন। Tam abrimhi tam alokya prajasargam prajapatihi vinjapadan upavrajat socharad duskaram tapaha. But when Prajapati Daksha saw that he was not properly generating all kinds of living entities, he approached a mountain near the Vindhya mountain range, and there he executed very difficult austerities. কিন্তু প্রজাপতি দক্ষ যখন দেখলেন যে তার সৃষ্ট প্রজাসমূহের যথাযথভাবে বৃদ্ধি হচ্ছে না, তখন তিনি বিন্ধ্য পর্বতের নিকটবর্তী কোনো একটি পর্বতে গিয়ে দুষ্কর তপস্যা করেছিলেন। Tachraghamarshanam nama tirtam prapaharam param upasprityanusavanam tapasato sayadarim. Near that mountain was a very holy place named Agha Marshanam. There Prajapati Daksha executed ritualistic ceremonies and satisfied the Supreme Personality of Godhead, Hari, by engaging in great austerities to please him. সেই পর্বতের নিকটে অঘমর্ষণ নামে একটি অতি পবিত্র তীর্থস্থান ছিল। সেখানে প্রজাপতি দক্ষ ত্রিসন্ধ্যা স্নান আচমনাদি করে তপস্যার দ্বারা শ্রী হরির সন্তুষ্টি বিধান করেছিলেন। Astosiddham saguyena bhagavantam madhoksajam tubhyam tad apidhasyami kastya tusyad tatahari. My dear king, I shall fully explain to you the Hamsa Guhya prayers, which are offered to the Supreme Personality of Godhead by Daksha, and I shall explain how the Lord was pleased with him for those prayers. হে রাজন, প্রজাপতি দক্ষ যে হংসগুহ নামক স্তোত্রের দ্বারা অধক্ষজ শ্রীহরির সন্তুষ্টি বিধান করেছিলেন এবং সেই স্তুতির ফলে ভগবান শ্রীহরি যেভাবে দক্ষের প্রতি তুষ্ট হয়েছিলেন তা আমি আপনার কাছে কীর্তন করব। Purport. It is to be understood that the Hamsa Guhya prayers were not composed by Daksha but were existing in the Vedic literature. তাৎপর্য, এখানে মনে রাখা উচিত যে হংসগুহ স্তোত্র দক্ষ রচনা করেননি, তা পূর্বেই বৈদিক শাস্ত্রে বর্তমান ছিল। And today's verse. Shri Prajapatir Uvacha Nama Paraya Vitatanuputaye Gunatraya Bhasa Nimitta Bandave
Adrishtatamne gunatattva bodhibir Nivrittamanaya dadhe svayambhuve Shri Prajapati uvacha Namaparaya vahitanubhutaye Gunatraya bhasa nimitta bandhave Adrishtatamne gunatattva bodhibir Nivrittamanaya dadhe svayambhuve Shri Prajapati uvacha Namaparadya vitatanubhutaye Gunatraya bhasa nimitta bandhave Adrishtatamne gunatattva bodhibir Nivrittamanaya dadhe svayambhuve Vaishnavi? Translation and purport by His Divine Grace Srila Prabhupada. Prajapati Daksha said, the Supreme Personality of Godhead is transcendental to the illusory energy and the physical categories it produces. He possesses the potency for unfailing knowledge and supreme willpower, and He is the controller of the living entities and the illusory energy. The conditioned souls who have accepted this material manifestation as everything cannot see Him, for He is above the evidence of experimental knowledge. Self-evident and self-sufficient, He is not caused by any superior cause. Let me offer my respectful obeisances unto Him. অনুবাদ শ্লোকের প্রজাপতি দক্ষ বললেন, পরমেশ্বর ভগবান মায়া ও মায়ার দ্বারা উৎপন্ন সমস্ত জড় পদার্থের অতীত। তিনি অব্যভিচারী জ্ঞান ও পরম ইচ্ছাশক্তি সমন্বিত এবং তিনি জীব ও মায়াশক্তির নিয়ন্তা। বদ্ধ জীবেরা যারা এই জড় জগৎকে সবকিছু বলে মনে করে তারা তাকে দর্শন করতে পারে না, কারণ তিনি প্রত্যক্ষ আদি প্রমাণের অতীত। তাই তিনি স্বতঃপ্রমাণ ও স্বয়ং সম্পূর্ণ এবং তিনি কোনো কারণ থেকে উৎপন্ন হননি। তাই আমি তাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। Purport. The transcendental position of the Supreme Personality of Godhead is explained herewith. He is not perceivable by the conditioned souls who are accustomed to material vision and cannot understand that the Supreme Personality of Godhead exists in His abode, which is beyond that vision.
Even if a materialistic person could count all the atoms in the universe, he would still be unable to understand the Supreme Personality of Godhead, as confirmed in the Brahma Samhita 534. Pantastu koti shatavatsara sampragamyo vayordatappi manasomi pungavanam sopyastiya praparasimma vichincha tattve govindamari prusham tamaham bhajami. The conditioned souls may try to understand the Supreme Personality of the Godhead for many billions of years through their mental speculative processes, traveling at the speed of mind or the wind, but still the absolute truth will remain inconceivable to them because a materialistic person cannot measure the length and breadth of the Supreme Personality of Godhead's unlimited existence. If the absolute truth is beyond measurement, one may ask, how can one realize him? The answer is given here by the word svayambhuve. One may understand him or not, but nevertheless he is existing in his own spiritual potency. তাৎপর্য, এখানে ভগবানের ইন্দ্রিয়াতীত দিব্য স্থিতির বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তিনি জড় দর্শন সমন্বিত বদ্ধ জীবের দর্শনযোগ্য নন, কারণ তারা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না যে পরমেশ্বর ভগবান জড় ইন্দ্রিয়ের অতীত তার পরম ধামে বিরাজ করেন। কোনো জড়বাদী ব্যক্তি ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত পরমাণু গণনা করতে সমর্থ হলেও পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে পারেন না। সেই কথাই ব্রহ্মসংহিতার 5 অধ্যায় 34 শ্লোকে প্রতিপন্ন করা হয়েছে। বদ্ধজীব কোটি কোটি বৎসর ধরে তার মনের চিন্তার দ্বারা অথবা মনের বা বায়ুর বেগে ভ্রমণ করেও পরম সত্যকে জানতে পারে না, কারণ জড়বাদী ব্যক্তিরা পরমেশ্বর ভগবানের অসীম অস্তিত্বের দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ কখনোই মাপতে পারে না। পরম সত্য যদি পরিমাপের অতীত হন, তাহলে প্রশ্ন উঠতে পারে তাকে জানা কিভাবে সম্ভব। তার উত্তরে এখানে বলা হয়েছে, স্বয়ং ভুবে, কেউ তাকে জানতে পারুক অথবা না পারুক, তিনি তার চিন্ময় শক্তিতে বর্তমান। Om Ganatanyandasya Janan Anjana Sharakaya Chakshur Umitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Bishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Tadati Swapanantikam Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhaktivedanta Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. So here we're continuing with the story of Daksha. তো এখানে আমরা প্রজাপতি দক্ষের যে কাহিনী সেটা বলছি। He's a very colorful character in the Bhagavatam. এবং উনি খুব রঙিন চরিত্র এখানে দেখা যাচ্ছে ভাগবতমে। We all know the story how previously he offended Lord Shiva and lost his head and got the head of a goat. এবং আমরা সকলেই জানি যে আগে কিরকম ভাবে উনি শিবকে অপরাধ করার ফলে তার মাথা কাটা গিয়েছিল এবং তখন তার ছাদ মুন্ডু লেগেছিল। So he died and he's back again. তো তারপর তার মৃত্যু হয়েছিল এবং সে এখন আবার পুনর্জন্ম হয়েছে। In later purports it's explained by the acharyas that he maintained his material desires for sex life and to populate the world. কিন্তু এর পরে যে পরবর্তী তাৎপর্যগুলোতে আমরা দেখতে পারবো যে যদিও তিনি পুনর্জন্ম নিয়েছিলেন, কিন্তু তার যে দক্ষতা ছিল প্রজনন করার এবং তার যে যৌন যে আসক্তি সেটা সে বজায় রেখেছিল। And we're reading in today's verses because he was not fully capable of performing those duties. এবং আজকের তাৎপর্য আমরা দেখছি যে যেহেতু সে আগের বার সেগুলো করতে পারেনি পুরোপুরি, so he's now undergone many austerities to become purified to please the Lord and to gain some strength to perform his service. তাই সেই জন্য সে এখানে অনেক কঠোর তপস্যা করছে যাতে তিনি তার মন এবং ইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রণ করে সেই কাজটা পুরোপুরি ভালোভাবে করতে পারেন। So starting with this verse 23 that we're reading today, he'll offer very elaborate, deeply philosophical prayers. এবং তাই আজকের শ্লোক থেকে শুরু করে আমরা দেখতে পারবো যে তিনি খুব গভীর এবং তাৎপর্যপূর্ণ প্রার্থনা এখানে নিবেদন করছেন। And later Lord Vishnu will actually appear before him and offer him benedictions. এবং তারপরে ভগবান বিষ্ণু স্বয়ং তার সম্মুখে আসবেন এবং এসে তাকে আশীর্বাদ দেবেন। And what's kind of interesting is to note that he pleases the Lord, he gets the blessings of the Lord. এবং যেটা মজা সেটা হচ্ছিল যে সে তার এই তপস্যা দ্বারা ভগবানকে সন্তুষ্ট করবেন এবং ভগবান তাকে আসবেন। He gets all his desires fulfilled. এবং তার যে সমস্ত ইচ্ছা সেগুলো পরিপূর্ণ হবে। And then he commits more offenses. এবং তারপর সে আবার অনেক অপরাধ করবে। He's a very interesting person. তো এই জন্য সেটা খুব মজার ব্যাপার। And he's a very complicated personality.
এবং অবশ্যই তার চরিত্র খুবই জটিল। I was speaking this morning with Krishnadas Kaviraj about Daksha, and he said, yes, he's a very complicated personality. তো আজকে সকালে আমি কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভুর সাথে কথা বলছিলাম এবং তিনি বললেন যে হ্যাঁ, দক্ষ খুব জটিল চরিত্র। I was thinking Krishnadas as an actor, he was maybe thinking how difficult it would be to portray this person on stage. এবং যেহেতু কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভু একজন অভিনেতা, তাই সে হয়তো ভাবছিলেন যে তাকে যদি কেউ নাটক করতে হয় তাহলে তার কি অসুবিধা হবে। So we learn from Daksha how complicated this material world can be. এবং আমরা তাই দক্ষ থেকে জানতে পারি যে এই জড়জগৎ কত জটিল হতে পারে। He was a devotee. যদিও সে একজন ভক্ত, he underwent great austerities, এবং সে অনেক কঠোর তপস্যা করেছে, he had important service to do, এবং তার অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ছিল, he pleased the Lord, এবং সে ভগবানকে সন্তুষ্ট করেছিল, and he still made big mistakes. কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি অনেক বড় বড় ভুল করেছিলেন। So we learn from him, and we can see in our own lives too, our own situation is also very complicated in this material world. এবং আমরা আমাদের নিজেদের জীবনেও বুঝতে পারি যে আমরা অনেক সময় কিরকম ভুল করে থাকি। I would get him a pillow. He's also speaking the Bhagavatam. There's extra ones over there. So our situation is similarly complicated. তাই আমাদের যে পরিস্থিতি সেটাও খুব জটিল। Bhagavad Gita describes that this whole world is like a banyan tree. ভগবত গীতায় আমরা জানতে পারি যে এই পুরো জড়জগৎটা একটা বটবৃক্ষের মতন। Sometimes in Mayapur we see relatively small banyan trees. আমরা মায়াপুরে অনেক সময় অনেক ছোট ছোট বটবৃক্ষ দেখে থাকি। And as it's described, sometimes you can't tell where it started, where it ended. এবং যেহেতু আপনারা জানেন যে অনেক সময় বোঝা যায় না এই বটবৃক্ষটা কোথা থেকে শুরু হচ্ছে এবং কোথায় শেষ হচ্ছে। Was this the trunk, or was that the first trunk, or did the trunk start here, or where does it start, where does it end? এই যে মূল বৃক্ষটা সেটা কি এই জায়গাটাতে না ওই জায়গা, কোথা থেকে শুরু কোথায় শেষ বোঝাই যায় না। And the Bhagavatam also describes our situation involved in so much karma, it's like a spider's web. এবং ভাগবতমে আমরা দেখতে পারি যে এই যে আমাদের যে কর্ম এবং সেগুলো এত জটিল, অনেকটা মাকড়সার জালের মতন। Spider's web is very complicated, মাকড়সার জাল খুবই জটিল, very entangling, এবং আমরা খুব সহজের সাথে আবদ্ধ হয়ে যেতে পারি, and sticky. এবং ওটা আঠার মতন লেগে থাকে। Once it sticks hold of you, you can't get it off. এবং যদি আপনার গায়ে লেগে যায় তাহলে এটা উঠানো খুব মুশকিল। I don't live in Florida, but I visit there sometimes. যদিও আমি ফ্লোরিডায় থাকি না, কিন্তু অনেক সময় আমি ফ্লোরিডায় যাই। On the side of the house is big spider webs. আর ওখানে বাড়ির চারপাশে অনেক বড় বড় মাকড়সার জাল আছে। They also have big spiders. এবং ওখানে অনেক বড় বড় মাকড়সা আছে। And something flies into the web, it's finished. আর যদি কোনো কিছু সেই মাকড়সা জালে উড়ে যায় তাহলে সে শেষ হয়ে গেল। So this world is so complicated. তাই এই জগৎ এত জটিল। And our existence is also very complicated. আর আমাদের অস্তিত্ব সেই জন্য এত জটিল। So what are we to do? তাই আমাদের কি করা উচিত? And if we hear the story of Daksha, আর আমরা যদি দক্ষের কাহিনীটা শুনি, it's a little scary actually. সেটা আমাদের অনেক সময় ভয় প্রদান করতে পারে। Because he was also serving. কারণ সেও অনেক সেবা করছিল। He was also praying. এবং সেও অনেক প্রার্থনা করছিল। We're serving. আমরাও সেবা করছি। We're praying. আমরাও প্রার্থনা করছি। He underwent austerities. আমরা সে দক্ষ অনেক কঠোর তপস্যা করেছিল। The Lord even appeared and talked to him. আর তারপরে ভগবান তার সামনে এসে দর্শন করেছিলেন। I think it's safe to say most of us, the Lord hasn't appeared and talked to us yet, most of us. আর এটা হয়তো খুব নিরাপদভাবে বলা যেতে পারে যে আমাদের অনেকের কাছে এখনো ভগবান এসে দর্শন দেননি। But he still got in trouble. কিন্তু তার সত্ত্বেও দক্ষের অনেক সমস্যা হয়েছিল। So what lessons can we draw? তাই আমরা এখান থেকে কি শিক্ষা নিতে পারি? And how can we avoid Daksha Marg? আর আমরা কি করে এই দক্ষের যে রাস্তা সেটাকে আমরা এড়িয়ে চলতে পারি? We don't want to follow the path of Daksha. We want to learn from Daksha. আমরা সেজন্য দক্ষের মার্গে চলতে চাই না, আমরা বরং সেখান থেকে শিক্ষা নিয়ে চলতে চাই। So I was thinking there's three things particular that came to mind in studying these verses. তাই এই সমস্ত শ্লোক পড়ে আমার মনে তিনটে জিনিস এসেছিল। First is starting with me, we all have to be very careful in the execution of our devotional service. এবং সবথেকে প্রথমে হচ্ছিল যে এই যখন আমরা ভক্তি করি আমাদের সকলকে, বিশেষ করে আমাকে এই ব্যাপারে খুব সাবধান হতে হবে। Daksha was also performing devotional service. দক্ষ ভক্তি সেবা করছিলেন। He was asked by his superiors to help populate the world. এবং দক্ষকে তার যে উপরস্থান তারা বলেছিল যে এই earlier he was performing his yajna to try to ultimately to please the Lord. এবং তার আগে উনি অনেক যজ্ঞ করেছেন বিশেষ করে ভগবানের সন্তুষ্টির জন্য। But he wasn't careful. কিন্তু তিনি সাবধান ছিলেন না।
Prabhupada has told us that spiritual life is like a razor's edge. শ্রীলা প্রভুপাদ বলেছেন যে এই আধ্যাত্মিক ভক্তি জীবন হচ্ছে ক্ষুরস্র ধারের মতন, Very easy to become cut. এবং খুব সহজেই কেটে যেতে পারে, Very easy to have bloodshed. এবং খুব সহজেই রক্তক্ষরণ হতে পারে। And we see that even in our movement. We have practical examples. এবং আমাদের এই যে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনা সংঘ, এখানেও আমরা দেখতে পারি যে আমাদের Prabhupada even said sometime, at least once, don't be surprised who stays. Don't be surprised who leaves. Don't be surprised who leaves. তাই প্রভুপাদ একবার বলেছিলেন যে তোমরা আশ্চর্য হও না যদি কেউ অনেকে চলে যায়, Be surprised who stays. বরং আশ্চর্য হয়ে কারা কারা এই আন্দোলন থাকবে, So difficult. কারণ এটা এতই কঠিন। So Daksha was very highly positioned, তাই দক্ষ তার অনেক উঁচু যোগ্যতা ছিল এবং উঁচু but what ছিল। happened? But what happened? কিন্তু তারপরে কি হলো? He became a little proud. তারপরে সে অনেক গর্ব হয়ে গেছিল, He became proud in his relationship with Lord Shiva. এবং তারপরে তার যে শিবের সাথে যে সম্পর্ক সেখানে তিনি গর্ব প্রকাশ করেছিলেন। Later he became proud in his relationship with Narada Muni. এবং তারপরে তিনি নারদ মুনির সাথে তার যে সম্পর্ক সেই সম্বন্ধে তিনি গর্ব পেয়েছিলেন। And he lost everything. এবং তারপরে তিনি সবকিছুই হারিয়েছিলেন। Chandramali Maharaj yesterday very nicely spoke about the importance of avoiding offenses. চন্দ্রমৌলি মহারাজ গতকাল খুব সুন্দরভাবে অপরাধ কি করে এড়াতে হয় সে সম্বন্ধে বলেছিলেন। And he quoted from Bhaktivinoda Thakur about some of those offenses to be avoided. এবং তারপরে তিনি ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করেছিলেন যে কি কি ভাবে অপরাধ আমরা এড়াতে হবে। And one thing we should keep in mind as a general principle is that often offenses, they often come from lack of knowledge, but generally a big factor is pride. তাই আমাদের সবসময় সাধারণ নীতি যেটা মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যে সাধারণত অপরাধ হয়ে থাকে আমরা জানি না সেই জন্য, কিন্তু বিশেষ করে গর্ব থেকে ওই অপরাধ জন্ম হয়। Daksha became proud and therefore he became offensive. দক্ষ তিনি গর্বিত হয়েছিলেন এবং তার ফলে তিনি অপরাধ করেছিলেন। Therefore described in the Bhagavad Gita, the first quality of knowledge is humility. সেই জন্য ভগবত গীতায় বলা হচ্ছে যে আমাদের জ্ঞানের প্রথম নিদর্শন হচ্ছে বিনম্রতা। If we cultivate humility, then the chance of becoming proudful automatically goes down. তাই আমরা যদি বিনম্রতা সবসময় অভ্যাস করি তাহলে আমাদের গর্ব হওয়ার থেকে আমরা বেশি রক্ষা পেতে পারি। And therefore Lord Chaitanya instructed us we should always see ourselves as the servant to the servant to the servant to the servant, 7 times removed. এবং সেই জন্য শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু আমাদের বলেছেন যে সবসময় আমাদের দাস 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 এরকম 7 ভাবে দাস। So this is the first lesson we can draw here. তাই এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম শিক্ষা যেটা আমরা এখান থেকে গ্রহণ করতে পারি। We should be very careful in the execution of our service. এবং আমাদের সেবার মধ্যে আমাদের খুব সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার। We shouldn't think now I am the assistant to the assistant to the assistant to the kitchen in charge. তাই আমাদের ভাবা উচিত যে আমরা এখন হচ্ছিল যে রান্নাঘর তার যে অধিকারী তার অ্যাসিস্ট্যান্টের অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট। So now I am very special devotee. তাই আমি এখন একজন খুব বিশাল বিখ্যাত ভক্ত। Everyone should treat me with respect. তাই আমাকে সকলের সম্মান দেওয়া উচিত। Or we shouldn't think now I'm a grahasta. বা আমাদের চিন্তা করা উচিত যে এখন আমি গৃহস্থ, I don't have to sleep in a room with 10 men. আমাকে এখন 10 জন লোকের সাথে একসাথে একটা ঘরে থাকতে হবে না। Now I only have to worry how to pay for that room. শুধু আমাকে এখন চিন্তা করতে হবে যে এই ঘরটার কি করে ভাড়া দিতে হবে। We shouldn't become proud in that way. এবং এইভাবে আমাদের কখনোই গর্ব করা উচিত না। Or we shouldn't think now I'm temple president. বা আমাদের চিন্তা করা উচিত না যে এখন আমি মন্দিরের প্রেসিডেন্ট হয়েছি, Or now I am GBC. বা আমি জিবিসি হয়েছি, Or now I am sannyasi. বা আমি সন্ন্যাসী হয়েছি, Or even now I am guru. কিংবা আমি গুরু হয়েছি। In any of those positions, as long as if we become full of pride, then our position is very dangerous. কারণ এই সমস্ত পদে যদি আমরা গর্বের ভরে যায় তাহলে আমাদের কিন্তু খুব মুশকিল হতে পারে। So first point, we should be careful in the execution of devotional service. We should learn this from Daksha. তাই প্রথম গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে যে আমাদের সবসময় দক্ষ এই নীতি থেকে শিখতে হবে এবং আমাদের সবসময় খুব সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। Second point, kind of unique with Daksha's situation. এবং দ্বিতীয় যেটা বক্তব্য সেটা এখানে আমরা দেখতে পারবো, It's similar to the first, but it's also different. সেটা অনেকটা প্রথম যে বক্তব্য সেটার সাথে অনেকটা একই রকম। We should strive very, very hard, আমাদের খুব কঠোর চেষ্টা করতে হবে, very hard, খুব কঠোর, to not be self-absorbed. যে আমরা নিজেদের মধ্যে যেন মগ্ন না হয়ে পড়ি। The nature of material world is to be self-absorbed. কারণ এই জড়জগতের প্রকৃতি হচ্ছে যে আমরা সকলে নিজের মধ্যে মগ্ন Instead হয়ে যাই। of Krishna conscious, we become me conscious. কারণ আমরা কৃষ্ণ ভাবনার পরিবর্তে আমরা নিজেদের মধ্যে ভাবনায় মগ্ন হই। And we bring this into our mentality.
into devotional service because we're just coming out of material existence. এবং যখন আমরা ভক্তিতে আসি তখনও আমরা এই যে মানসিকতা সেটা নিয়ে আসি, কারণ আমরা সাধারণভাবে খুব সহজেই জড়জগৎ থেকে এইভাবে ভক্তিতে চলে আসি। So we have this tendency to think that my way is the best. এবং সেই জন্য আমরা সাধারণভাবে চিন্তা করি যে আমার পথ যেটা আমি ভাবছি সেটাই হচ্ছে সব থেকে উন্নত। My service is the best service. আমার সেবাই হচ্ছে সব থেকে উন্নত সেবা। My ashram is the best ashram. এবং আমার আশ্রম সেটাই হচ্ছে সব থেকে উন্নত আশ্রম। My temple is the best temple. এবং আমার যে মন্দির সেটাই হচ্ছে সব থেকে উন্নত মন্দির। My culture is the best culture. এবং আমার সংস্কৃতি সেটাই হচ্ছে সব থেকে উন্নত সংস্কৃতি। My style is the best style. এবং আমার যে কাজ করার যে ধরন সেটাই হচ্ছে সব থেকে উন্নত ধরন। My guru is the best guru. আর আমার গুরু সে হচ্ছে সর্বোত্তম গুরু। And on the global stage we see my nation is the best nation. আর যদি আমরা সারা বিশ্বের সাথে তুলনা করি তাহলে আমরা ভাবি যে আমার দেশ হচ্ছে সব থেকে ভালো দেশ। Or my religion is the best religion. বা আমার ধর্ম সেটাই হচ্ছে সব থেকে ভালো ধর্ম। But if mine is best, yours is less. আর যদি আমারটা সব থেকে ভালো হয় তাহলে আপনারটা অবশ্যই সব থেকে খারাপ। My service is best, your service is less. আর আমার সেবা যেহেতু সব থেকে ভালো তাই আপনার সেবা আমার থেকে কম। My ashram is best, yours is less. আর যেহেতু আমার আশ্রম সব থেকে ভালো তাই আপনার আশ্রম আমার থেকে নিচু। My gender is best, yours is less. আর যেহেতু আমার লিঙ্গ সব থেকে ভালো সেজন্য আপনার লিঙ্গ আমার My থেকে নিচু। language is best, yours is less. আমার যে ভাষা সেটা সব থেকে উন্নত তাই আপনার ভাষা আমার থেকে নিচু। This is self-absorption. এগুলো হচ্ছে নিজের আত্মকেন্দ্র ভাবনা। It's not actually self-absorption. এটা আসলে আত্ম It's ভাবনা not নয়। really self-absorption. এটা বাস্তবে আত্ম ভাবনা নয়। Self-absorption means I am the lowest of the lowest of the lowest servants of Krishna. কারণ আসল আত্মকেন্দ্রিক ভাবনা হচ্ছে যে আমি সব থেকে নিচু 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 কৃষ্ণের সেবক। That's the real self. এবং সেটাই হচ্ছে আসল আধ্যাত্মিক। And therefore, because you are a devotee of Krishna, আর সেই জন্য যেহেতু আপনি কৃষ্ণের ভক্ত, whatever your situation, আপনার যে কোনো পদ বা পদ you're higher than me. আপনি আমার থেকে অনেক উঁচু। I'm your servant. আমি আপনার দাস। I should appreciate you. আর তাই আমার উচিত আপনাকে, I should appreciate your circumstance. আর তাই আমার উচিত আপনার যে পরিস্থিতি সেটাকে I অনুসরণ should করা। appreciate your service. এবং তাই আমার উচিত যে আপনার যে সেবা, Not only appreciate, এবং যে শুধুমাত্র প্রশংসা করব তা নয়, it's like neutral ras. এটা হচ্ছে We should come higher than that. এবং আমাদের উচিত তার থেকে উঁচুতে যাওয়া। I want to actively serve you আমার উচিত আপনার সেবা করা in whatever way I can. এবং যেভাবে পারি সেভাবেই আপনার সেবা করা। Because we should remember, Daksha was not a demon. আমাদের মনে রাখা উচিত যে দক্ষ He কিন্তু was a highly evolved person. দক্ষ কিন্তু কোনো দানব নয়। His father-in-law was Shiva. তার যে Father-in-law was Lord Shiva. এবং তার যে শ্বশুর মশাই সে হচ্ছে শিব। Now, not to offend any of the grahastas here, এখানে কোনো গৃহস্থকে খারাপ বলার জন্য নয়। I'm sure you have very exalted fathers-in-law, আমার মনে হয় আপনাদের অনেক শ্বশুর আছে তারা খুব উন্নত, but you don't have Shiva as your father-in-law. কিন্তু অবশ্যই আপনাদের কেউ শিব তার শ্বশুর মশাই নয়। He was the leader of the Brahmin community. এবং সে ব্রাহ্মণদের নেতা ছিলেন। There are so many leaders here. There are so many leaders here. Okay, they corrected it. Okay, sorry, I had that backwards. Okay. So Shiva was his son-in-law. তো শিব হচ্ছে যক্ষের জামাই। Sorry. So you may have a very exalted son-in-law, তাই আপনার জামাই খুব উন্নত হতে পারে, but not Shiva. কিন্তু শিবের মতো অত উন্নত নয়। In the same way, he was a leader among so many Brahmins. এবং সেভাবে উনি অনেক ব্রাহ্মণদের মধ্যে নেতা ছিলেন। So many ways he was such an exalted person. তো অনেক দিক দিয়ে দক্ষ তো অনেক উন্নত ছিলেন। Even the Lord appeared in front of him, এমনকি ভগবান স্বয়ং তার সামনে এসেছিলেন। but he committed offenses কিন্তু তিনি অনেক অপরাধ করেছিলেন। because he was thinking, my position is the most important. কারণ তিনি ভাবছিলেন যে আমার যে পদ সেটাই হচ্ছে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ। Later with Narada, he was thinking, my service is the most important. এবং তারপরে নারদ মুনির কাছে উনি বলছিলেন যে আমার যে সেবা সেটাই হচ্ছে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ। He was one of the Prajapatis. He was supposed to fill the universe. কারণ তিনি একজন প্রজাপতি ছিলেন এবং তার কাজ ছিল পুরো পৃথিবীটাকে ভরে তোলা। So his duty was to populate the universe. এবং সেই জন্য তার দায়িত্ব ছিল যে পৃথিবীটাকে অনেক জনসময়ে ভরে দেওয়া। Narada's duty was to empty the universe. আর নারদ মুনি তার কর্তব্য হচ্ছিল যে পৃথিবীটাকে খালি করা। But he didn't appreciate Narada Muni's service. কিন্তু তিনি নারদ মুনির যে সেবা সেটাকে উনি প্রশংসা He করতে thought, পারেন। my service is very important. তিনি ভাবছিলেন যে না আমার সেবাটাই সব থেকে বেশি Your গুরুত্বপূর্ণ, service is nonsense. আর আপনার যে সেবা সেটা খুবই ফালতু সেবা। So he cursed him.
আর সেজন্য তিনি যখন নারদ মুনিকে অভিশাপ দিলেন, because he was so proud. কারণ তিনি এত গর্বিত ছিলেন। My service is important, your service is not. কারণ আমার সেবা গুরুত্বপূর্ণ, তোমার সেবা গুরুত্বপূর্ণ নয়। So we don't want to follow Daksha Mark. তাই আমাদের উচিত দক্ষ মার্গ সেটাকে অনুসরণ না করা। If we're book distributors, যদি আমরা গ্রন্থ বিতরণ করি, we should value in our hearts the service of the pujaris that are so nicely decorating the Lord and inspiring us in our service. তাই আমাদের উচিত তখন যে হৃদয়ে যে পূজারীরা যে এত সুন্দরভাবে বিগ্রহের সেবা করছে, পূজা অর্চন করছে, তাদেরকে প্রশংসা করা। If we're pujaris, we should value the service of the book distributors because they're bringing people to see the Lord. আর যদি আমরা পূজারী হই, তাহলে আমাদের উচিত যারা গ্রন্থ বিতরণ করছে তাদের যে সেবা, তাদের সেটা প্রশংসা করা। Similarly, grahastas should value the brahmacharis. সেই একই রকম ভাবে যারা গৃহস্থ তাদের উচিত ব্রহ্মচারীদের প্রশংসা করা। We need their enthusiasm. কারণ আমাদের দরকার যে ব্রহ্মচারীরা যে উৎসাহী, সেই উৎসাহটা। We need to have their association, their one-pointed attention on service. কারণ আমাদের দরকার তাদের সঙ্গ এবং তারা যে একনিষ্ঠভাবে ভগবানের সেবা করছে সেই একনিষ্ঠতা। The brahmacharis, we need the balance of the grahastas. আর ব্রহ্মচারী যারা তাদের উচিত যে গৃহস্থরা যেরকম সবকিছু মেনে চলে সেরকম ভাবে মেনে চলে। We need their wisdom and we need their support. এবং তাদের গৃহস্থদের যে বুদ্ধি সেটা দরকার। So many different services, so many different ashrams, we're all meant to support each other. তাই অনেক রকম সেবা আছে, অনেক রকম আশ্রম আছে, কিন্তু সবাই একে অপরকে সহযোগিতা করা উচিত। Therefore, Prabhupada said the principle of unity and diversity. এবং সেই জন্যই প্রভুপাদ বলেছেন যে যদিও আমরা অনেক জায়গায় অভিন্ন, কিন্তু সবাই একসাথে মিলেমিশে করব। He told the governing body commissioners, he said, you should come to Mayapur every year to discuss this topic, unity and diversity. এবং সেই জন্য উনি প্রভুপাদ বলেছেন যে সমস্ত জিবিসি বা গভর্নিং বডিকে যে তোমরা প্রত্যেক বছর মায়াপুরে আসবে এবং এসে এই যে ভিন্নতার মধ্যে কি করে একসাথে কাজ করা যায় সেটা আলোচনা করবে। So this is the second very important lesson from Daksha. এবং এটা হচ্ছে দ্বিতীয় খুব গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা যেটা আমরা দক্ষ থেকে পাচ্ছি। We are the International Society for Krishna Consciousness. কারণ আমরা হচ্ছে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘ। We are not the American Society for Krishna Consciousness. কারণ আমরা কৃষ্ণ ভাবনার আমেরিকান সংঘ নয়। We are not the Bengali Society for Krishna Consciousness. বা আমরা কৃষ্ণ ভাবনার বাঙালি সমাজ নয়। We are not the Sannyasi Society for Krishna Consciousness. বা আমরা সন্ন্যাসী সমাজ কৃষ্ণ ভাবনার জন্য নয়। We are not the Ladies Society for Krishna Consciousness. বা আমরা শুধু মহিলা বৃন্দের সমাজ কৃষ্ণ ভাবনা সেটা We are নয়। not the Men's Society for Krishna Consciousness. বা আমরা শুধু পুরুষ কৃষ্ণ ভাবনা সমাজ সেটা নয়। We are not the Young People's Society for Krishna Consciousness. কিংবা আমরা যে শুধু যুবক কৃষ্ণ ভাবনা সংঘ সেটা We are নয়। not the Prabhupada Diksha Disciple Society for Krishna Consciousness. বা আমরা যে শুধু প্রভুপাদের দীক্ষিত কৃষ্ণ ভাবনা সংঘ সেটা নয়। We are not the Liberal Society for Krishna Consciousness. বা আমরা খুব উদার কৃষ্ণ ভাবনা সংঘ সেটাও নয়। We are not the Conservative Society for Krishna Consciousness. বা আমরা যে খুব কঠিন, We are the International Society for Krishna Consciousness. আমরা হচ্ছে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনা মিত সংঘ। And to keep that international society together, we need to appreciate each other. আর সেই জন্য আমাদের এই যে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনা সংঘ এটা সবাই একসাথে মিলেমিশে রাখার জন্য এই যে মনোভাব সেটা সবসময় ধরা We দরকার। need to be very careful in the execution of our service, in our enthusiasm for our style, our method, our focus. We don't offend or minimize others. তাই যখন আমরা আমাদের সেবা করব তখন আমাদের নিজেদের সেবা, নিজেদের উৎসাহটা সবসময় সাবধানভাবে করতে হবে। There's many ways to serve the Lord. ভগবানকে সেবা করার জন্য অনেক 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 উপায় আছে। There's no one right way to serve the Lord. শুধুমাত্র যে একটা পথই ঠিক এরকম নয়। There's some wrong ways. এবং অনেক অনেক ভুল পথও আছে। There's no one right way. কিন্তু যদিও অনেক একটাই যে ঠিক পথ সেটা নয়। Srila Prabhupada explains in the Nectar Devotion. শিলা প্রভুপাদ ভক্তিরসামৃত সিন্ধুতে বলছেন, Actually, Rupa Goswami explains আসলে রূপ গোস্বামী বলছেন that the principles of Krishna consciousness are there, যে কৃষ্ণ ভাবনাতে যে নীতি সেগুলো আছে, but there's differences in the details. কিন্তু যে বিস্তারিত আলোচনা তার মধ্যে অনেক পার্থক্য And থাকতে that's পারে। okay. এবং সেটাও ঠিক, That's a good thing. এবং এটা একটা ভালো দিক, That strengthens us. এবং এটা থেকে আমরা শক্তি It's to পাই, be expected. এবং এটাই আশা করা যায়। If when we look on the altar, the Asasaki, they're not all wearing the same saris. এই যে আমরা যদি তাকাই এখানে তাহলে দেখতে পাবো যে অষ্টসখীরা এখানে আছে, They're not all offering the same flowers. অষ্টসখীরা সবাই একরকম They don't all কাপড়, sing the same songs. তারা একরকম গান বা একরকম ফুল There's দিচ্ছে না। variety. এখানেও বৈচিত্র্য Krishna দেখা wants যাচ্ছে, variety. এবং সবাই বৈচিত্র্য পছন্দ করে। He's not threatened by variety. এবং কৃষ্ণ যখন এই বৈচিত্র্য, He তখন created the variety. কৃষ্ণ এই বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন। The question is, do we offer to him? The question is, do we offer him that variety? এবং প্রশ্ন হচ্ছে যে আমরা কি সেই বৈচিত্র্য ভগবানকে দিচ্ছি? Just an example, let's say family life. একটা উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে যে পারিবারিক
The principle of family life is to cooperate together to serve the Lord. এবং সেখানে নীতি হচ্ছে যে সকলে মিলে একসাথে সেবা করে ভগবানকে সন্তুষ্টি করে। That's the principle. এটা হচ্ছে মূল নীতি। The details may vary. এবং তারপর বিস্তারিত আলোচনায় হয়তো পার্থক্য থাকতে You পারে। can have a big house, you can have a little house. হয়তো আপনার অনেক বড় ঘর থাকতে পারে বা ছোট ঘর থাকতে You পারে। can have 10 children, you can have no children. আপনার 10টি সন্তান থাকতে পারে বা আপনার সন্তান নাও থাকতে পারে। It doesn't matter. এটা কোনো ব্যাপার নয়। The principle is the same. কিন্তু নীতি হচ্ছে সমান, To cooperate to serve the Lord. যে সবাই মিলে একসাথে সেবা করছে ভগবানের। One family, the wife may be at home very nicely serving the deities and taking care of the home. একটা গৃহে এরকম হতে পারে যে স্ত্রী সে খুব ভালোভাবে ভগবানের সেবা করছে এবং The other family, the wife may be an astrophysicist. আর অন্য একটা গৃহ এটা হতে পারে যে যে স্ত্রী সে হচ্ছে অ্যাস্ট্রোফিজিস্ট। We have astrophysicists helping to build the TOVP. কারণ আমরা এখানে অনেক অ্যাস্ট্রোফিজিস্ট আছে যারা টিওভি মন্দির নির্মাণে সাহায্য করছে। So is that wrong? তাহলে এটা কি ভুল? Some situations the husband may work, have a very nice job to provide for the family. এবং কোন স্থানে হতে পারে যে যিনি স্বামী তিনি খুব বাইরে কাজ করছেন এবং অনেক টাকা পয়সা নিয়ে সেবা করছেন। Other families, the husband may be a simple pujari, just gets a few little place to stay from the temple. আর অন্য কোন পরিস্থিতি এটা হতে পারে যে যিনি পতি তিনি খুব সাধারণ একজন পূজারী এবং একটা ঘর পাচ্ছে। তো একটা কি ঠিক আরেকটা ভুল? Is one wrong? আরেকটা কি ভুল? Only if the principle is violated. শুধুমাত্র যে নীতি সেটাই হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ। They're focused on Krishna. এবং তাদের যে মূল কেন্দ্রবিন্দু সেটা হচ্ছে কৃষ্ণ। If he's happy, এবং তাদের দুজনেই খুশি। If he's happy, এবং তিনিও খুশি। The children are happy. এবং তার সন্তানেরাও খুশি। If they're serving their guru to the best of their ability. এবং এইভাবে তাদের গুরুকে তারা খুব ভালোভাবে সেবা করছে। They're giving everything they can to support the Lord's service. এবং তারা যথাসম্ভব চেষ্টা করছে ভগবানের সেবা করার জন্য। If the principle is there, if their life is God-centered, এবং তাদের ভগবানের কেন্দ্রবিন্দু রেখে নীতি করছে, then it's positive. তাহলে সবকিছু ঠিক আছে। Success is guaranteed. এবং অবশ্যই সফল হবে। So Daksha's problem is he was thinking, my service is the right service, yours is wrong. কিন্তু দক্ষের সমস্যা হচ্ছিল তিনি চিন্তা করছিলেন যে আমার সেবাটাই ভালো সেবা আর আপনার সেবাটা ভালো না। So we should be careful to avoid that path. তাই আমাদের সবসময় সাবধান থাকা উচিত যেন আমরা এরকম ভয় না করি। Not demand that you serve the way I do. এবং আমরা অন্যকে বলতে পারি না যে আমি যেভাবে সেবা করি তোমাকে সেভাবেই সেবা করতে হবে। Not demand that your mood is the same as my mood. না, বা অন্য কাউকে বলতে পারি না যে আমি যেভাবে ভাবছি তোমার মনোভাব আমার মতনই হতে হবে। I like to wear colored kurtas. আমি যেমন রঙিন কুর্তা পরতে পছন্দ করি। Prabhuji is wearing a white kurta. কিন্তু এখানে কার্তুবু উনি সাদা কুর্তা পরে আছেন। Not so good, Prabhu. না, এটা তো ভালো না। Who cares? কে মনে করে এই নিয়ে? He's serving Krishna nicely. কিন্তু উনি খুব ভালোভাবে কৃষ্ণ সেবা করছে। I'm trying to serve Krishna nicely. এবং আমিও চেষ্টা করছি কৃষ্ণকে ভালোভাবে সেবা So করতে। let me encourage you to fulfill your capacity to serve the Lord. তাই আমি আপনাকে উৎসাহ দেবো যে আপনিও ভালোভাবে সেবা করুন। And please help me to serve in my humble capacity. আর আপনি আমাকেও সাহায্য করুন যাতে আমিও আমার বিনম্রভাবে সেবা করতে পারি। So the third point I'll make এবং 3 নম্বর যেটা বক্তব্য আমি বলতে চাইছি from this story briefly. এখান থেকে যে বলতে পারবো, How merciful is the Supreme Personality of Godhead. যে ভগবান তিনি কত কৃপালু। Daksha was such an offender. দক্ষ উনি এত বড় অপরাধী ছিলেন। He offended Shiva. তিনি শিবকে অপরাধ করেছিলেন। He practically caused a civil war between the planets. এবং উনি বলতে গেলে একটা গৃহযুদ্ধ লাগিয়ে দিয়েছিলেন। He got his head cut off. এবং তার ফলে তার মাথা কেটে গিয়েছিল। So bad he comes back with the head of a goat. এবং তারপর তার একটা ছাগলের মাথা নিয়ে চলে এসেছিলেন। He gets another chance. এবং তারপর তিনি আরেকটা সুযোগ পান। He worships the Lord. এবং তখন তিনি ভগবানের The সেবা Lord করেন। appears. এবং তখন ভগবান The দেখা Lord দেন। benedicts him. এবং তখন ভগবান আশীর্বাদ দেন। Okay, have so many children. হ্যাঁ, বলেন ঠিক আছে তোমার অনেক সন্তান হোক। He has children. এবং তারপর অনেক সন্তান হয়। Narada comes and convinces them to go back to Godhead. এবং তখন নারদ মুনি আসে, এসে তাদের প্রচার করে ভগবত ধামে নিয়ে যায়। And mirroring many modern materialistic parents, এবং তারপর অনেক আধুনিক পিতামাতাদের মতন he gets angry. তিনি তখন অনেক রাগ করেন, Like something's missing. যেন কিছু হারিয়ে গেছে। He worshipped the Lord. তিনি ভগবানকে পুজো করেছেন। You'll see in these prayers he talks about material life is useless. It's all about going back to Godhead. এবং আমরা পরবর্তীতে দেখতে পারবো যে উনি তখন প্রার্থনায় বলছেন যে এই জড়জগৎটা খুব And বৃথা। then when his sons go back to Godhead, they take off to perform austerities. He gets upset. কিন্তু যখন উনি দেখেন যে তার সন্তানেরা ভগবত ধামে চলে গেছেন, তখন তিনি Such a fool. তখন তিনি রেগে যান এবং তিনি তখন এত মূর্খের মতো ব্যবহার করেন। But Krishna still accepts him. কিন্তু ভগবান কৃষ্ণ তাকে তাও গ্রহণ করে Krishna gives him another chance. এবং কৃষ্ণ তাকে আরেকটা সুযোগ দেয়। So in this way we do follow Daksha Marg. এবং এইভাবে আমরা অবশ্যই দক্ষ মার্গকে অনুসরণ করি।
not to offend anyone, but generally we tend to make a lot of mistakes. এটা কাউকে ভুল করার জন্য না, কিন্তু সাধারণত আমরা অনেক ভুল করে থাকি। We tend to still maintain some material desires in our heart. এবং আমাদের হৃদয়ে কিছু না কিছু জাগতিক ইচ্ছা রেখে রাখি আমরা। Sometimes we even offend Shri Shri Radha Govinda, Radha Madhava. এবং কখনো কখনো আমরা বিগ্রহের প্রতি অপরাধ করে ফেলি। But Prabhupada explains in the Krishna book, the most important quality of Krishna is his forgiveness, his mercifulness. কিন্তু প্রভুপাদ এখানে বলছেন যে ভগবানের এত সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে তিনি সবসময় ভগবানকে He's so kind, he's picked us up from the lowest stages of existence and brought us to the shelter of his lotus feet. এবং ভগবান এত কৃপালু যে আমরা এত নিচ অবস্থা থেকে আমাদের তুলে এনে আমাদের তার চরণে আশ্রয় দিয়েছেন। So many mistakes we've made this life and countless previous lives. আমরা আমাদের এই জীবনে এবং আমাদের পূর্ববর্তী অনেক জীবনে অনেক ভুল করেছি। Still he allows us to serve him. কিন্তু তা সত্ত্বেও উনি আমাদের তাকে সেবা করার সুযোগ দিচ্ছেন। So we have this wonderful opportunity to serve the Lord. তাই আমাদের একটা সুন্দর সুযোগ আছে ভগবানের সেবা করার and to serve his devotees. এবং তার ভক্তদের সেবা করার। And Prabhupada said if we understood this opportunity, we would never waste a moment. এবং প্রভুপাদ বলছেন যদি আমরা এটা বুঝতে পারতাম তাহলে আমরা কখনো একটা মুহূর্ত নষ্ট করব না। We'd actually run from service to service to service. এবং তখন আমরা একটা সেবা থেকে আরেকটা সেবা, আরেকটা সেবা থেকে আরেকটা সেবা দৌড়ে দৌড়ে বেড়াবো। And as he said, when we become Krishna conscious, এবং তাই বলা হচ্ছে যখন আমরা পুরোপুরি কৃষ্ণ ভাবনা হয়ে যাব, he uses beautiful English expression. এবং তখন উনি একটা খুব ইংলিশে কথা বলছেন, you will enjoy life with a thrill at every moment. যে আপনি তখন জীবনটাকে খুব উপভোগ করবেন প্রত্যেক মুহূর্তে মুহূর্তে। What a wonderful idea! Enjoy life with a thrill at every moment. এবং কি সুন্দর একটা ভাবনা প্রভুপাদ বলছেন। To be excited, oh, it's time for Mangala Arti. আপনার মনে একটা আনন্দ হবে যে এখন মঙ্গল আরতির সময়। Now we can have the Lord Nrsimhadeva's darshan. এবং এখন আমরা নৃসিংহদেবের দর্শন পাবো। Now Tulsi Puja. এবং তারপর তুলসী পূজা। Now we get to chant japa. এবং এখন আমরা জপ করতে পারবো। Now I can hear Bhagavatam. এরপর আমি ভাগবতম শুনতে পারবো। Next part's easy. তারপর এটা খুব সোজা। Now I can take prasad. হ্যাঁ, এখন আমি প্রসাদ নেব। Now I can do service. এবং তারপর আমি সেবা করতে পারবো। Now I can go out and sell books and be offended by so many materialistic people. এবং তারপর আমি বাইরে যাব, গিয়ে গ্রন্থ বিতরণের চেষ্টা করবো, অনেক বাইরের লোক আমাকে অপরাধ করবে। Now I can go in the office and worry, how will I pay for the bills for Radha Govinda, Radha Madhava? এবং তারপর আমি অফিসে গিয়ে চিন্তা করবো যে আমার কি করে মাসিক বিলগুলো দেব। Now I can go home and try to teach my rascal teenager how to give something to Krishna, please. এবং তারপর আমি বাড়ি যাব, বাড়ি গিয়ে আমার যে সন্তান তাকে বোঝানোর চেষ্টা করবো যে কি করে ভগবানের সেবা করতে হয়। So we're so fortunate. তাই আমরা অনেক ভাগ্যবান। And this year especially fortunate. আর এই বছর আমরা বিশেষ করে ভাগ্যবান। 2015 and 2016 may be the most important years of our lives. কারণ 2015 এবং 2016 হয়তো আমাদের জীবনের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ, at least in one way. খুব কম করে হলো একটা। Because this is the anniversary of Srila Prabhupada's leaving India to go to the West. কারণ এটা হচ্ছে আমাদের 50তম বার্ষিকী যে প্রভুপাদ ইন্ডিয়া ছেড়ে আমেরিকায় গিয়েছিলেন। And next year the anniversary of his founding the International Society for Krishna Consciousness. এবং আগামী বছর হচ্ছে 50 বছর যেটা প্রভুপাদ আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনা তার। Without which we would not be here. কারণ এটা ছাড়া আমরা এখানে থাকতাম না। Radha Madhava would not be here. এখানে রাধা মাধব থাকতেন না। Temple of Vedic Planetarium would not be here. এবং বৈদিক তারামণ্ডলের যে মন্দির সেটাও থাকতো না। Where we would be. কে জানে আমরা তখন কোথায় থাকতাম। Most of us shudder at the thought, where would I be if Prabhupada had not gone to the আমরা যদি চিন্তা করি যে প্রভুপাদ না থাকতো তাহলে আমরা কোথায় থাকতাম, সেটা আমাদের একটা কাঁপুনি চলে আসে। And then of course come back again to India and from there all over the world. এবং তারপর অবশ্যই ওখান থেকে উনি ইন্ডিয়াতে আসেন এবং তারপর সারা বিশ্বে প্রচার করেন। So understanding this great wonderful quality of the Lord. তাই আমরা যখন ভগবানের এই সুন্দর দিকটা বুঝতে পারি, how he is unlimitedly merciful, যে তিনি কত অসীম করুণাময়, unlimitedly forgiving, এবং তিনি কত ক্ষমা করেন আমাদের, and actually has unlimited love for each one of us. এবং আমাদের প্রত্যেকের জন্য তিনি কত ভালোবাসা রাখেন। Despite all of our warts and all of our spots and all of our sins and all of our envy and our lust and our greed, he sees right through that. এবং আমাদের অসংখ্য কাম, ক্রোধ, লোভ, মৎস্য এবং অনেক ভুলের সত্ত্বেও তিনি এগুলোকে দেখেন না। Prabhupada says Krishna wants us to go back to him more than we can even desire. সেটা প্রভুপাদ বলেছেন ভগবান চান আমরা তার কাছে ফিরে যাই, বিশেষ যত না আমরা চাই তার থেকে অনেক বেশি। So understanding this and knowing that Krishna's desire and Prabhupada's desire are so great for us to come back to him. তাই আমাদের বোঝা উচিত যে কৃষ্ণ অনেক বেশি চাইছেন, প্রভুপাদ চাইছেন যে আমরা তার কাছে চলে যাই। We should be very careful in the execution of our devotional service. তাই আমাদের অনেক অনেক সাবধান হতে হবে আমাদের ভক্তি সেবার মধ্যে। Avoiding this razor's edge. কারণ এই যে খুরের ধার সেটাকে আমাদের বাঁচিয়ে চলতে হবে। To not become proud over illusory things. আর তাই
এই যে কাল্পনিক জিনিস তার উপর আমাদের কখনোই গর্ব করা উচিত না। To be very, very careful to not become so self-absorbed in my own concepts এবং তাই খুব সাবধান হতে হবে যে আমরা আমাদের নিজেদের মধ্যে যেন মগ্ন না হয়ে যাই, that I unnecessarily criticize others. যে আমি অহেতুক অন্য কাউকে নিন্দা করব। To caution others in our service, that's a good thing. তাই আমাদের খুব ভালোভাবে সাবধান থাকতে হবে। To share with others our own enthusiasm of our own realization of Krishna, that's a very good thing. বরং আমাদের যে উৎসাহ সেটা আমাদের অন্য কারোর সাথে আমরা মিলেমিশে করতে পারি। But to demand that others see and serve the Lord the same way as I do, this can ultimately be not a good thing. কিন্তু অন্য কারোর কাছে দাবি করা যে আমি যেভাবে সেবা করি সেভাবেই সেবা করতে হবে, সেটা ভালো না। And to remember how merciful Krishna is. এবং সবসময় মনে রাখা যে ভগবান কত কৃপালু। And to see that in these 2 years, 2015 and 2016, আর সবসময় আমাদের মনে রাখতে হবে যে এই দুটো বছর 2015 এবং 2016-তে each and every one of us has a special opportunity to tell people about the Lord. আমাদের সকলের প্রত্যেকের কাছে একটা ভালো সুযোগ আছে ভগবান সম্বন্ধে সকল বাইরের লোককে বলার জন্য। New audiences are going to want to hear about the Hare Krishna movement. কারণ অনেক নতুন নতুন লোক এই হরে কৃষ্ণ আন্দোলন সম্বন্ধে জানতে পারবে। They're going to say, you've been around for 50 years? তারা বলবে, আরে তোমরা 50 বছর ধরে আছো? I didn't know you've been here that long. আমি তো জানতাম না যে তোমরা 50 বছর ধরে আছো। What do you do anyway? তাহলে তোমরা কি করো 50 বছর ধরে? What's your message? তোমার কি সংবাদ? What are you doing to contribute to the world? এই যে পৃথিবীর জন্য তোমরা কি করছো? We're going to naturally have the attention of governments. তাই অনেক সরকার আমাদের দিকে দৃষ্টিপাত We're করবে going to have the attention of the media. এবং অনেক সংবাদপত্র আমাদের দিকে We're going to have তাকাবে the attention of our neighbors, এবং আমাদের আশেপাশের লোকেরা তারা আমাদের দিকে তাকাবে religious leaders, এবং ধর্মীয় নেতা তারাও আমাদের দিকে তাকাবে scholars. এবং যারা পণ্ডিত তারাও They're দেখবে। going to take a look at our society. তারা আমাদের যে সমাজ সেটাকে অনুবীক্ষণ করবে এবং খুব And it's going to give us a chance to tell them about the glories of Srila Prabhupada. এবং আমাদের একটা সুযোগ দেবে প্রভুপাদ সম্বন্ধে তাদের সবাইকে বলার জন্য। Tell them about the nature of the Supreme Personality of Godhead. এবং ভগবানের যে প্রকৃতি তার সম্বন্ধে বলার সুযোগ দেবে। About how He loves each and one of them so much He sent His pure devotee just to engage them in the Lord's service. যে ভগবান তাদের প্রত্যেককে কতটা বেশি ভালোবাসে যে সকলের জন্য একটা সুযোগ দিচ্ছেন। We have Bhakti Marg Swami here. আমাদের সামনে এখানে ভক্তি মার্গ স্বামী মহারাজ আছেন। He's planning to walk from Boston, where Prabhupada landed, to Butler, where he went, and then to New York to awaken people to Prabhupada's glories. তো ভক্তি মার্গ মহারাজ উনি বস্টনে যেখানে প্রভুপাদ নেমেছিলেন সেখান থেকে বাটলার যেখানে প্রভুপাদ গিয়ে প্রথমে ছিলেন সেখান থেকে পুরো অত বড় রাস্তাটা উনি পুরোটা হেঁটে হেঁটে যাবেন। And next year, if he doesn't run out of shoes first, এবং তারপরের বছর 2016 সালে যদি ওনার জুতো শেষ না হয়ে যায়, he's going to walk from New York all the way to the West Coast, just as Prabhupada traveled from New York to the West Coast, San Francisco. এবং তখন উনি তাহলে নিউ ইয়র্ক থেকে শুরু করবেন করে সান ফ্রান্সিসকোতে পাশ্চাত্য দেশের একদম আরেক প্রান্তে সেখানে উনি হেঁটে যাবেন। In every town and village, so people will ask, who are you? What is this Krishna? Who is this Swami Bhaktivedanta Prabhupada? এবং তখন প্রত্যেকটি গ্রামে প্রত্যেকটি শহরের লোকে জিজ্ঞেস করবে যে কৃষ্ণকে কে, ভক্তিবেদান্ত স্বামী, আমাকে বলুন তার সম্বন্ধে। So it's a great opportunity for us to preach more vigorously. তাই আমাদের সামনে একটা বড় সুযোগ যে আমরা খুব দারুণভাবে প্রচার করতে পারবো। But to do that effectively, we have to make sure our own hearts are pure. এবং সেটা আমরা যদি ভালোভাবে করতে চাই তাহলে আমাদের নিজেদের হৃদয়টাকে পবিত্র করতে হবে। So if we're very careful about the execution of devotional service, তাই আমাদের খুব সাবধান থাকতে হবে আমাদের সেবার সম্বন্ধে। if we don't become proud, আমরা কখনো গর্ব করব না, if we value the service of every Vaishnava, এবং আমরা অন্য সকল বৈষ্ণবের যে সেবা তাদেরকে আমরা গুরুত্ব দেব। we encourage every Vaishnava we meet. এবং আমরা অন্য সমস্ত বৈষ্ণব যাদেরকে দেখা হবে তাদেরকে উৎসাহ দেব। And if we always remember how loving and lovable is Sri Krishna, এবং আমরা যদি সবসময় মনে রাখি যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তিনি কতটা ভালোবাসেন আমাদের, then our preaching potency will be very strong. তাহলে আমাদের যে প্রচারের ক্ষমতা সেটা অনেক বৃদ্ধি পাবে। And so many people will be moved by our words, এবং তখন অনেক লোকেরা আমরা যা বলবো সেটা উনি শুনবেন, even more than our words. এবং আমাদের শব্দ থেকেও বেশি When they visit our communities, যখন তারা আমাদের সমাজে আসবে they'll see how loving are these people, তারা দেখতে পারবে যে এই লোকেরা কত ভালোবাসছে how supportive are these people. এবং তারা একে অপরকে কত সহযোগিতা করছে They generally feel themselves to be servants of each other. এবং তারা নিজে একে অপরকে নিজের সেবক ভাবছে They generally want to help each other. এবং তারা সত্যি সত্যি অন্য একজনকে সাহায্য করতে চেষ্টা করছে They don't unnecessarily criticize each other. এবং কেউ অহেতুক অন্য কারো নিন্দা করছে না। Just like in their book, যেরকম তার বোধের বইতে লেখা আছে, I read how the gopis, they're pushing everyone to Krishna. যেমন গোপীরা তারা সকলকে অন্য গোপীকে কৃষ্ণ থেকে পাঠাচ্ছে, They're just like their book. যেটা তাদের বইয়ের মতন। They have integrity.
এবং তারা যেটা বলছে সেটাই করছে, I can trust these people. তাই আমি এদেরকে বিশ্বাস করতে I পারি can learn from these people. এবং আমি এদের কাছ থেকে শিখতে পারি I can follow these people. এবং আমি এই লোকদের অনুসরণ করতে পারি I want to be like these people. এবং আমি এই লোকদের মতন হতে চাই। And in this way, Prabhupada's family will grow more and more and more. এবং এইভাবেই প্রভুপাদের পরিবার অন্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। And Lord Chaitanya's desire এবং শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু এই মনোবাঞ্ছা that the world is flooded with love of Krishna, যে পুরো পৃথিবীতে কৃষ্ণের প্রেমে ভরে যাবে, and His name will be chanted in every town and village, এবং প্রত্যেকটি গ্রাম এবং নগরে তার কীর্তন হবে, will manifest more and more and more unlimitedly. তখন সেই যে ইচ্ছা সেটা পরিপূর্ণ হবে। And by our humble efforts to assist, এই যে আমরা ছোট ছোট বিনম্র চেষ্টা করব তাকে সাহায্য করার, we'll get a little tiny bit of credit. এবং আমরা খুব সামান্য তার কৃতিত্ব পাবো। We'll attract the loving glance of Srila Prabhupada and our gurus and the Lord. এবং তখন আমরা শিলা প্রভুপাদ, আমাদের গুরুদেব এবং বিগ্রহের আমরা দৃষ্টিপাত পাবো, Be filled with happiness. এবং আমরা তখন আনন্দে ভরে উঠবো, Enjoy life with a thrill at every moment. এবং তখন আমরা সত্যি সত্যি জীবনের প্রত্যেকটা মুহূর্ত আনন্দ করব, Always be blessed with the association of the Vaishnavas. এবং সবসময় আমরা বৈষ্ণবদের সঙ্গে থাকবো, And at the end, go back home, back to Godhead. এবং তারপর পরিণামে আমরা ভগবত ধামে ফিরে যাব। Srila Prabhupada ki jai. জয়। Shri Shri Radha Madhava ki jai. Jai. Gaur Premanandi. হরি হরি। My translator boss tells me there's time for one question. One question or comment? I see Garangi, but she asked a question yesterday. So, anybody else? Comment, question? Oops. Yes, Prabhu. Just a comment. Oh. Mostly, I'd just like to say thank you for such a very common sense class, which I could empathize with from beginning to end. I love when I hear the Bhagavatam is brought to life like this, in a way that I can empathize and relate with. In a way that I believe that it's something I can still really be part of. Even if I have something small to offer, it's significant. So I've taken a lot away from this morning's class. Mainly knowing that Krishna consciousness has got to be based on pure common sense. Thank you very much. If I can just share two quick stories. I remember when I was first a devotee, I was a brahmachari for about 10 years, and one of the first times I was asked to give class. তো প্রভু ছোট দুটি গল্প বলছেন। একটা হচ্ছে যখন উনি ব্রহ্মচারী ছিলেন 10 বছর, তখন ওনাকে একবার ক্লাস দিতে বলা হয়েছিল। I gave a Paka brahmachari class. এবং তখন আমি একটা খুব সুন্দর ব্রহ্মচারী ক্লাস দিয়েছিলাম। There wasn't a single woman or grahasta in the room who was not thoroughly discouraged. এবং সেই ক্লাসে তখন একজন মাতাজি বা কোনো গৃহস্থ ছিলেন যে খুব নিরুৎসাহিত হয়নি। The temple president spent some time afterwards trying to broaden my vision. এবং তারপর যে মন্দিরের যে অধ্যক্ষ, তখন উনি আমাকে অনেকক্ষণ ধরে বোঝালেন। And a few years later, I had the opportunity. I went to some Indian program, and I heard a sannyasi speak who was outside of our lineage. এবং তারপর কিছু বছর পরে আমি আরেকটা প্রোগ্রামে গিয়েছিলাম, ওখানে একজন সন্ন্যাসী যিনি আমাদের সম্প্রদায়ের বাইরে, উনি এসে ক্লাস He দিয়েছিলেন spoke, I think Vaishnav, he spoke very nicely. এবং তিনি খুব ভালোভাবে ক্লাস দিয়েছিলেন। But I noticed all of the women, all of the grahastas, all of the brahmacharis, everyone was encouraged by his remarks. কিন্তু আমি তখন দেখলাম যে সেই তার ক্লাস শুনে সমস্ত ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, মাতাজিরা সকলেই খুব উৎসাহিত হয়েছিলেন। And I remember thinking, why are my classes not like that? এবং তখন আমি চিন্তা করেছিলাম যে আমার যে ক্লাসগুলো সেগুলো কেন এরকম হয় না, Why sometimes other devotees' classes aren't like that? বা অন্য কোনো ভক্তদের তাদের ক্লাস কেন এরকম হয় না। Doesn't mean we don't speak the truth. এর মানে এই নয় যে আমরা সত্যি কথা বলি না, Sometimes we have to cut. এর মানে আমাদের কিছু সময় কাটতে হবে। But we know from Prabhupada's perfect example, everyone was enlivened. কিন্তু আমার প্রভুপাদের উদাহরণ থেকে জানি যে প্রভুপাদের ক্লাসে সকলেই উৎসাহিত হতেন। Devotees talk about even when he would chastise them, they were enlivened. এবং প্রভুপাদের শিষ্যরা অনেক সময় বলেন যে যখন উনি তাদের বকাঝকা দিতেন তখনও ওনারা উৎসাহ পেতেন, Because his goal was to help us. এবং এটা প্রভুপাদের সময় সবসময় কাটতো। So some little way this class inspired you, and I'll try to take that as encouragement for myself to try to do that. তাই প্রভু যেহেতু মন্তব্য করেছেন যে ওনার ক্লাসটা খুব ভালো লেগেছে, তা আমি এটা উৎসাহ নিয়ে আমি চেষ্টা করবো আরো ভালো করতে। Last word, thank you all very, very much for your service to Prabhupada.
এবং সকলের শেষে আমি সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আপনারা প্রভুপাদ এত সেবা করছেন সেই জন্য। Every one of you is extremely valuable. এবং আপনাদের প্রত্যেকেরই প্রত্যেকটা সেবা খুব গুরুত্বপূর্ণ। And I pray Krishna will empower and inspire you more and more every single day. আর আমি কৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করব যে আপনাদের উনি যেন আরো বেশি করে বুদ্ধি দেন, আপনারা আরো বেশি করে সেবা করতে পারেন। ISKCON founder Acharya, BBT founder Acharya, His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada Ki Jai! Gaur Premanandi.